Jothurwa nitie joma wuotho gi gimiluongo ni UDA ni UDA kod Kenya Kwa. Wawinjo ni gin gi pesa giwuotho go, giwacho ni gidwa wuotho gi pesa e thurwa ka maka ochop higa 27 to chama mar ODM gi Azimio timre nadi onge. Ni to jatendwa Raila Odinga ni nyatimne kaka gima nyotimore moneno jomoko machalo Kanini Kega, Sabina Chege kayanyo jatendgi moketo gi ang'o e telo. Negi paro ni mano be nyatimre, be ditimre, bende ditimre. Koro jogi onge ka giwuotho mana nuyie, giwuotho nwa timre nadi wayie. Ka thum ni dala uto ng'ato biro bete tie dero kata tie chiel ni dwa ketho thum, ing'iya itim ang'o? Jomo biro gi pesa go gin jomo bete tie dero madwa ketho thum mada gimitimo ne joge ma mondo tim ang'o? UDA gi Kenya Kwanza wato kwadwa neno gi ka an to pesa gi nobo katim nadi okamu to kata kumiye ng'e ni pesa wetek cham gi dhogi gi to chunyi gi kuchi titim digo nadi idongo. Icham gi dhogi to chunyi gi kuchi titim ang'o idongo. To berne nyis gi uru yo kumi wuothe thurwa wuothie Kenya Kwanza gi erokamano uru jothurwa. Nyakach MP adumo wuor. Erokamano. Nyasaye ber sechete. Erokamano ne jomoko ng'eya mae aduma ko wuor mae kaka chalo mae kaka romo. Chon ne okan rateng' kama siasa motima kama. Koro I'll not want to repeat myself. I'm a lawyer, and you know lawyers talk of trade is words. I'll not repeat, and I've seen the mood of the house that people want to hear from our principles. To gimado wacho, ma want to thank the church negi morago ningeni baba ne wasemiyo nying mar Joshua. To kenda winjo kaka wuono in this church, baba ochako mi nying mar ng'awa. Koro baba is Simon Joshua. Donge Yesu ber? Kare Yesu ber yudo nying mang'o? Koro, the struggle has been long. And adwana nyis jowani manyone kata manyondhi matin go, that was a tip of the iceberg. Kawa bet ka kaneno lomo to mago joma nowe tije gi karingo gi Jaramogi. And they've remained steadfast. Gibaba. Thank you jaduong lomo unka. When you talk about money, joma wacho negi pesa, ng'amane negi pesa mane lo binjwe ikanoka. Bengo mowadgi ne nitie seche ma wuotho ji mang'eny nyisa manigi moso bengo no benjwe mne ging'eyo. So money cannot change things ni nyiogo jothurwa ka. Kawan kai can see Billy Adero there who lost his job as a chief at the advent of multi-party. So I want to tell Baba ni we are with you. Okwado wacho ka mang'eny to ndalo moko olo aringo no wacho ni ng'ama paro. Because sama ng'ato wang'e tek midhi mi mak kata jating' ndai mar baba no. Baba is no ordinary being. Chieng' no obro ng'e naduma gi nigi okwa bunge and will die ahead of him. And anybody trying to joke with any of our party principles will make them know that what happened in Rwanda, Iraq, and Burundi was a child play. I rest my word. Thank you. Thank you very much. As we come to the end of this, before I invite my leader, I want to make a few things clear. Jodala wanikecho kaduog ka. Ka wasetieko weche ka temu waseko baba modhi. Waduto mawan ka chiemo wan godo moromo wate. Ubiro ka MP. Wadolo laini moro ni kacha kagimidhi dala nati donje tent ka. Ng'ata dhi chiemo. An gi wenda musiepega, MPs, MCAs, to kod leaders ma oyier. Wan wadhi dala na kacha. Moted dala na be moted nuka.
Kaito kendo, wan gi jokwedhewa mag kanisa. Wan wadwa donje I kanisa kacha. To gi wendwa gi. Kanye mwadhi yude gago. I want to say this. For the first time in the history of our country, we saw children asking their father for food, being shot dead. We saw children asking for affordable life, being shot dead. And we saw children asking for affordable school fees, being killed by a government. And then they try to twist the story that we hire dead bodies. As Africans, we are never contemptuous with the dead. We mean business when it comes to the dead. And therefore, that statement was reckless, was uncalled for by the IG, and should be withdrawn and an equivocal apology applied. We are mourning people killed by the barrel of the gun. As we engage in talks, finally, it has to be through utmost good faith. Let us not hide any cards beneath the table, because Kenyans are yearning for better things that can only come as a result of these talks. Uyena giluor makende, au nyakamami no nego birkod, waneno manager mare fuafu ilunge no loeru, ene office nyakamami Ruth Odinga. Warua kia hinya. Giluor makende uyena nikech okaduo karwak my leader, Honorable Opio Wandai. Ebene talks. Warua kia hinya nyapewa. Erokamana ahinya, Mheshimiwa Jared, ne kanisa, baba, gijo Nyando duhote, ukwe uru. I want to be extremely brief since we have got a very tight schedule today. Let me start by really appreciating the sermon from the pastor today, because it gave us serious encouragement. And it also challenged the church itself, that the church must at all times speak out on injustices in society. And I'm very encouraged by the sermon from the pastor. Secondly, untied to that, yesterday the religious community issued a statement that was signed by Most Reverend Martin Kivuva, the leader of the Catholic fraternity, the Reverend Canon Chris Kinyanjui, the General Secretary of NCCK, and Alhaj Hassan Olenado, the chairman of SUPKEM. And I suppose SDA is part of the NCCK. You know, the religious community, and especially the church, cannot just be issuing knee-jerk statements when the country is going under. And yet, in most times, those statements just scratch at the surface. And why do I say so? If you look at the first paragraph of that statement, which was issued yesterday on dialogue, the religious community are saying that we remind the two teams in the dialogue that their talks are being held in the backdrop of the deaths of more than 35 Kenyans in the demonstrations that happened in March, May, and July this year. Let me say this. The church cannot just talk about 35 deaths without going to show the cause of the deaths. Because it's a fact that all those deaths have been caused by the police. That has to be said. That has to be said. And Baba, yesterday, when we left Bondo, we took a good part of last night compiling the list of those of our children who have been killed by the police from May up to now over the demonstrations. As we speak, the number that we have confirmed is 72. And we are going to be able to publish these names as early as tomorrow. 72 deaths and still counting of Kenyans who have lost their lives from police bullets
or truncheons, as was the case of the two boys in Nyalenda, whom we are burying today in Luanda. So we don't want these knee-jerk reactions. We want to plead with the church that please speak out. Speak out, even if a good part of you has already gone to bed with the regime in power. We want the church to remain steadfast, if only to be seen to be on the side of the people. Finally, and my colleagues have spoken about it, how can the IG of police, Mr. Comey, come out in the open and claim that we are collecting bodies and paying? We are paying mortuaries. We are renting bodies and displaying for the cameras. And yet in this statement of the religious community, nothing of the sort is being mentioned. We would have expected the church, at the very least, to demand that Mr. Comey withdraws those unfortunate remarks, because they remain very un-Christian. Okamano. Emamiyo jadala wa mang'eny kawuono waongo go. To gima duong' ahinya, anyone kaka joluo nyaka wadong' uru kwariwore yadi achiel. Bang' jatendwa men ng'a? Raila Amolo. That is very important. That is very important. And I am more concerned, Baba, not just Gejawa Mosa about the Kuchu. That they are that side. Jawa kata majo luo Mosa wewa bo join joka wangeyo kamagintie. Gima chanda wa en jampo duanago. To keep on sending mixed signals. We better face the enemy that we know rather than Germany, but continue to send mixed signals. Mano, we must speak out very, very strongly. Thank you very much. Akelo mos bende mowoku dalawa ugonja. Ukao. Gimos mo siate ukao. Okelo ngao. Koro yenauru munda luong deputy governor ma Kisumu. Daktari Matthews Owili. Ma en old nyakach. God bless. Erokamano wapamne minority leader kendo. Giluor makende, I recognize the presence of His Excellency Raila Amolo Odinga, our principals in the Azimio One Kenya Coalition, the governor of Homa Bay, all the leaders, all protocol observed, wapendo wa Nyando wa Kisumu hamjambo, Nyasaye ber. Wafua urukama kwa jini Nyasaye ber, irukamana enya mokuongo akelo numos, mar governor mar county ma Kisumu, Professor Peter Anyang' Nyong'o. Ordinarily would be here, but he has some challenges. Mana matin kamano, owachi nikajibu kata musu, ukao mus mare. Kukao mus mare, tingani badumalo kama mona nena, irukamano mano mus mare ngire. Achako kawacho ni, I'm immensely proud of the Member of Parliament of Nyando, the Honorable Jared Odoyo Okelo. You have demonstrated in word and deed what leadership can be able to do, inspiring development at the grassroots. Neanka ekanisaka wagora mbekanyunda lomoko bende, but what I have seen here today is one thing that I will carry with me for the rest of my time in leadership. Adukuniro kamana inya, your network, mommy, okoro kanisa timawa, chalo kamana, and may God bless you and your family. Katieko, because I have to be very, very brief. Your Excellency, there is a matter at hand that cannot wait for the outcome of the talks between the two coalitions. Ere jamasani chunigigo kibikibi niko ya university togi kiane githiro school nango kin kamano chungane badimalo. This illegitimate regime, in their proposal for higher education, will lock out all bright but poor students in this country. And I know that your entry may be full, but the people of Kenya and the young people of this country yearning for higher education are relying on your wise leadership to push this regime to allow them
to pursue their studies without hindrance. Ka ok otimore, to nyithindo mang'eny mok dhi yudo thuolo mar dhi e school, further impoverishing their families. Awayo kamano, Mheshimiwa Anda intellectual, aduoko ni erokamano. Aya, makofi kwa Mheshimiwa Deputy Governor wa Kisumu. Koro yenauru gi luor makende mondo aluong Governor ma Homa Bay, Nyawang'aya, Mheshimiwa Gladys Wanga. Nitie lweny mager ahinya kind adiera gi mudho. Gi wasigu Ruoth dwaro joma jochir, donge doyiengre kuomi, donge doyiengre kuomi, omiyo wamiye duong', rach gi mchir muya male, donge oyiengre kuomi. Happy Sabbath. Happy day. Nejakom, our party leader, our leadership that is present here, jodala wato gi jo kanisa duto, jokwaya mabeo wawago mana Homa Bay moa managendia, jothuru ama jodalawa, amoso uni Nyasaye ber. Seche te anaduoge dala ne jomoko ng'eya, an Nyarwang'aya, an Joanna Nyasuna. Joanna Nyasuna ema ne en kansila mar North East Kano, kendo nobedo chairman mar Kisumu County Council. Koro thoka e chiro mawan ne wabire. Koro ane dala kabisa. Gima duong' mabiro, winjo wer kowero ni lweny nitie mager e kind adiera gi mudho. Uwinjo kaka jotendwa oloso, kendo uwinjo gima timore, kendo uwinjo kaka jachien odonjo, kendo kaka dwa tieko jowa. An kaka jodalawa ma jo Nyando ka, jo Wang'aya man ka, jo Kano te, adwa kwau wach achiel. Wan kaka oganda wanyalo mana tho kanyakla kata wabed mangima kanyakla. Ok kwa pogore be ok kwa kere. Koro akia ni jodalawa un tinde kech omako u ahinya mudwa dhi manyo chiemo ka yudie. Adwa nupim na wach ni nikech Homa Bay wa chiemo ng'enyie. Jodalawa kech omako u ahinya mudwa dhi manyo chiemo ka yudie. Ji adima wacho ni wan bang' agwambo waduto te bang' agwambo wuo Nyalego. Agombo wuo Nyalego ni kowacho ni left to wadhi kanye? To kowacho ni right to wadhi kanye? To kowacho ni fire to watimo nang'o? Jo kanisa wa mar Adwen, nikech wan tinde wan jo Adwen, Homa Bay wan jo Adwen. Kata an irito mana tisa mondo anane i Adwen. Kama wantie ni te wan joga gwambo wuo Nyalego. Kenda gombo ni kanisa be otwere atweya kodwa bang' agwambo wuo Nyalego ka. Kenda gombo ni kwalamo twalam mana na gwambo wuo Nyalego ni.
mondo Nyasaye orite, mondo Nyasaye otelne, mondo Nyasaye omiye teko ndalo te. Omiyo jothurwa, kik ng'ata bi ni wuondi ni nitie yo moro amora ma kwaluwo ni to konyruok nyalo wuoke mopogore gi dalawa. Awinjo ka joka wacho ni ok gidwar handshake. Wambe ok wadwar handshake. Onge ng'ama osekwagi ni mondo wabed gi handshake. Ni nusu mkati kotopi ikaw nus ne idhi go kanye. Benitie. We are not interested in any handshake with anybody. What Raila Odinga and the Azimio team have spoken to, and all of us, is the cost of living for the people of Kenya. And now, the Luo community has been unfairly targeted. Mheshimiwa Wandai has said, we are burying 72 children. These are real people with real families. And then somebody has the audacity to come and say that we have gone to the mortuary and bought bodies to display. I have never seen this kind of insensitivity. And if we were not in church, I would have used another word for this man called Koome. Because what he has done is iluongo ni sacrilege. Nyasaye mondo gwedhu jothurwa, Nyasaye mondo gwedhu jodalawa. Makofi kwa gavana wetu. Sasa mniruhusu nialike kiongozi wa chama cha DAP Kenya, Mheshimiwa Waziri Eugene Wamalwa. Nyasaye ber, sechete, happy Sabbath, happy day, Sabbath maber. Asante sana. Anwod Wamalwa, Anwod Karachuonyo, Anwod Agoglo. Mimi nimefurahi sana kuwa hapa siku ya leo. Na nataka nishukuru sana rafiki yangu Jared, mbunge wenu hapa, kutukaribisha tuje hapa siku ya leo kusherekea nanyi. Katika sherehe hii ya mabanda, nataka nishukuru kanisa ya SDA. Na pia niseme asante sana kwa mbunge wenu kukaribisha watu wangu wa nyumbani. Nimeona watu kutoka Gendia hapa Kindubei. Mimi nimesoma kule Gendia, ndio sababu nasema mimi ni mtoto wa Karachuonyo. Na niko na mbunge wangu ndio mbunge mfupi sana Kenya. Anaitwa Adipo. Sijamuona hapa siku ya leo, lakini ametuma salamu. Na gavana wangu ni Gladys Wanga ako hapa na sisi. So ninafuraha kuwa hapa siku ya leo, na sababu tunaelekea kule Luanda. Tuko na mazishi ya vijana wawili walipigwa wakawawa na polisi. Walikuwa hapa Nyalenda katika kaunti ya Kisumu. Mmoja anaitwa Brian, mwingine anaitwa William. Maandamano yalikuwa yamekwisha, lakini polisi waliingia kwa estates. Baada ya maandamano wakavunja milango, wakavamia raia kwa nyumba zao usiku wa manane na wakawaumiza. Vijana hao walipigwa na wakaja hapa kwa hospitali ya Russia, wakakufa sababu their skulls had been cracked because of police brutality. Jana tumekuwa Bondo kuzika wengi ambao waliwawa, karibu watu 11. Tukimaliza kuzika Western leo Vihiga County, siku ya Jumanne tunaelekea Ukambani. Kule kwa Kalonzo pia kuna watu waliwawa, na siku ya Jumanne tunaenda kwa mazishi. So Wakristo mkiwa hapa siku ya leo, mkiomba pia muombe nchi yetu. Sababu yale yanatendeka Kenya sio mambo ya kawaida. Polisi ana bunduki, ana risasi, ana uniform ambayo ninyi mumenunua kwa ushuru wenu. Zile pesa mnatoa ndio zinanunua hizo viatu, uniform, bunduki na risasi.
na mmewapa hizi bunduki na risasi wawalinde ninyi na mali yenu, sio kuwaua. Na ndio sababu tangu jana kama wanaazimio tumesema huyu mtu anaitwa Kome lazima akome kuwa IG wa Kenya, sababu hafai kuwa kwenye hiyo ofisi. Tumesema pia bwana Kome na polisi wake waliohusika kwa mauaji kwa njia ya kiholela ya Wakenya ambao tumezika jana, tunazika leo, tunazika Jumanne kule Ukambani, lazima waajibike and justice must be done for these families. Na sio tu hapa Kenya, tuko tayari kwenda hata kule kwa International Criminal Court ICC kuhakikisha ya kwamba haki inatendeka. Tuko pamoja? Mwisho nataka niseme, sababu nimefanya kazi na ndugu yangu huyu Jared Okello hapa, na nimekuwa hapa mara nyingi nikiwa waziri wa maji, nimekuwa mara nyingi hapa nikiwa waziri wa ugatuzi, sababu Nyando ndio tumekuwa na mafuriko miaka mingi. So I want to urge you, my brother Jared, with your colleagues in parliament, and our leader is here. Because of the Kenya Kwanza politics of discrimination, lazima musimame kidete kupigania watu wetu. Hawa wamesema Kenya sasa is a private company with 2 main shareholders. Tuataka muendelee kupigania watu wa Nyando, sababu ile ambayo itasuluhisha maisha hapa, shida zenu, it's not relief food, ni kuweka ile damu ya Soin Koru. Hiyo damu ndio itazuia mafuriko hapa milele na milele. Sasa wakianza kuelekeza 60 billion kule Kimwarer na Aror, lazima musimame mupiganie Soin Koru damu, pia sisi tupate share yetu, pesa zije tujenge damu, tuzuie mafuriko hapa. Asante, Mungu awabariki. Makofi kwa waziri wa Malwa. Let me recognize the presence in our midst of the Archbishop of the Voice of Salvation and Healing Church, Dr. Winnie Owiti. Asante sana. Kwa hivyo sasa niruhusu nialike aliyekuwa gavana wa Kakamega, aliye pia naibu wa kiongozi wa chama cha ODM na vile vile mwenyekiti wa kamati kuu ya chama cha Azimio la Umoja One Kenya, Mheshimiwa Wycliffe Ambesa Oparanya. Asante. Wananchi mjambo. Wananchi mjambo. Wakristo mjambo. God is good and all the time. Vile mmeambiwa, mimi ndio Wycliffe Ambesa Oparanya, Deputy Party Leader wa ODM, na pia nimekuwa gavana wa Kakamega kwa miaka 10. Sasa hivi tunasaidiana na baba kazi ile anafanya katika nchi yetu. Kwanza nataka nimshukuru mbunge wenu Jared Okello kwa ile kazi ambayo amefanya hapa. Huyu Jared amenitembelea kule kwangu, kule Butere Kakamega. Ameniambia leo alikuwa kule akakunywa uji mzuri sana. Kama ile uji iko, na namwambia karibu. Leo ndio siku yangu ya kwanza kufika kwake. Lakini shukrani yangu kwake yeye ni kujenga kanisa la Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio uongozi ambao unatakikana. Kwa sababu ukiwa kiongozi paka ujinyime mambo mengi ndio ufanyie wananchi ile inatakikana. Najua ametumia pesa mingi katika kujenga hilo kanisa. Ningeomba tu Mwenyezi Mungu amsaidie kabisa, apate pesa mingi, na pia amsaidie awe mbunge wa hapa milele na milele. Sindio? Sawa sawa. Pia watu wa STA, asante sana kwa kualika baba.
Sisi tumekuja hapa tukiandamana na baba. We are baba's disciples. Mimi nimekuwa na baba ya zaidi miaka 20. Tangu niingie kwa bunge, nimekuwa mbunge, nimekuwa gavana, nimekuwa waziri, mimi nikiwa na baba. Baba ndiye alinifanya mimi kuwa waziri wakati waliunda serikali ya muungano na Mwai Kibaki. Mtu kama wewe unaweza kumsahau? Kweli unaweza kumsahau? Sasa sisi msiangalie tu Oparanya kwa nini anafuata baba, anafuata baba kwa sababu fulani, si ndio? Na mimi naona Mungu ndiye alipeana Raila Amolo katika dunia hii. Kama tungekuwa na mtu kama Raila Amolo Odinga katika nchi hii, tungeenda wapi wale wanyonge kama sisi? Tungepata shida nyingi. Kwa hivyo wale Wakristo ambao wako hapa, nataka ni muombe, muendelee kuombea Raila Amolo Odinga, Mungu amupe maisha mrefu ndio aweze kufanya kazi ya wananchi vile inatakikana. Tuko pamoja? Tuko pamoja kabisa? Basi sisi tulikuja na yeye vile mmeambiwa, tumekuwa kwa matanga kule jana kule Bondo. Tena tuko hapa, tukitoka hapa tunaenda Luanda. Wale vijana ambao waliuawa na polisi, mumeambiwa na minority leader, wale watu ambao wameuawa na polisi ni zaidi ya watu 71. Watu 71 wananchi ambao wameuawa, ambao hawakuwa na hatia yoyote. Wananchi watukufu wa Kenya. Na ule anajiita rais wa Kenya anasema, anaambia polisi, thank you very much for doing a good job. Umeona mtu ambaye yeye anajiita kiongozi na watu wake wameuawa, na wale wamewaua anasema you have done a good job. Have you done that? Have you heard that? Na pia ule IG Kome anasema ati hao si maiti wale wameuawa, sisi tumeenda kuchukua maiti katika moja lilituleta hapa. Na sisi mnajua vile tunaheshimu maiti. Sisi hatuwezi kuuza maiti kwa sababu ya siasa. Kwa hivyo wabunge wale wako hapa, na nimeona wabunge wako hapa chap chap kama mama Abuyo Rose, uende bungeni upeleke mswada, tunataka huyo Koome aende nyumbani. Nana naunga mkono Koome aende nyumbani. Sawa sawa? Kwa sababu hatuwezi kuwa na mtu ambaye anaongea maneno kama hayo na watu wengine wanapata shida. Talks or no talks. Happy Sabbath. Happy day. Nashukuru, najua muda umeoma, nitasema kwa kifupi, na ninatabua kuwa mbele yake Baba Raila Amolo Odinga na kanisa na viongozi wote wa bunge ambao tumekuwa na wao, na wabunge ambao na waheshimu. Na muona mwenyeji hapa Jared Okero kule bugeni ya kisimama ongee Kisungu, ilikuwa sisi sote tunasikiza Kisugu kabla ya kusikiza yale alikuwa anasema, kwa sababu yeye ni kweli na tunamheshimu. We also we admire him, and I always admired what he stood for. Na akili yake iko timamu, pale anasema anaenda pale, na we are happy to see what he has done, and also the support that he has given to the church. Wekeni yeye kura wakati yake ikifika. Lakini niseme hivi, Mheshimiwa Oparanya amesema ya kwamba hangekuwa hapa kama sio baba. Na niseme wengi sana, hata mimi singekuwa hapa kama si baba. Nimekuja kwa sababu ya baba.
Juzi wakati ya maandamano, niruhusu baba, najua ataniruhusu niseme hiki kidogo. Wakati wa maandamano, siku moja huko nje wamechacha. Nje ya mlango bunduki. Ukisikia kule ni tubutubu. Kila kona ilikuwa inalia. Tukakaa tukasema, baba, hatutaki uumie. Tafadhali leo tulia tu. Wacha tusikie hii watu wanasema nini huko nje. Naye mwenyewe akasema hapana. Kama amesema twende, twende. And throughout that period of maandamano, he has led us from the front. He has led us from the front. Bunduki ikipiga, inapiga gari yake, sisi tukiwa nyuma. Na kama kuna kitu nimesoma, kama wewe ni kiongozi kweli, lazima uongoze kuwa mbele. Na nataka kuwauliza wakaji, kwa heshima. You ask me, ile nimeona kwa baba, si kura inapeleka yeye kwa hayo mauaji. Si kura, si kiti inamsukuma ati aende aweke kifo yake pale mbele ipigwe bunduki. Ni mapenzi ya Wakenya. It is being that voice of the voiceless. Being that voice of the voiceless. Na kanisa, na nashukuru kwa neno. Kanisa, the voice of the voiceless must always be there. Na ugana na minority leader, Upio Wandai, amepotea? Weko hapa. Sijui ameambiwa akae ama asimame, lakini nimesikia Upio kaa. Ile amesema ni kweli, yale mazungumzo ambayo yako kule Bomas, tunataka kila mtu kwa sababu ni ya Wakenya. Lakini it's also good to come there with honesty. If the church cannot condemn the killing of Kenyans by police, 72 counting, then we start getting very worried about the church. I personally feel scared. Kama kweli wewe ni Mkristo, unasimama na unahubiri, na you cannot condemn the killing of young people by the police. You will think that they are killing young people today. Lakini kumbuka, pale beleni waliwaua, siku hiyo walikuwa wamelenga Wakikuyu. Raundi hii wamelenga Wajaruo. Profiling. History repeating itself. Watu walifikiria ni walaia, wakagonga muge na gari kwa barabara. Wale ambao wamesaliwa juzi. Bishop Muge was murdered, coming from a function to fight for the voiceless. Akagongwa na lori, akauawa. Na alikuwa ameambiwa, wewe ukienda kwa hiyo mkutano hautarudi. Na ni kweli hakurudi, aligongwa kwa barabara hapa. Reverend Joya mpaka wa leo, ukimwangalia alipigwa akafujafujwa akiwalilia wanyonge, the voice of the voiceless. Why Ruto and his evil regime is rejoicing is because the church is in bed with them. If the church was to do what is expected of them by the Bible, we will not be here where we are. Tia jama akia Mungu, mukubali tu muondoke nyinyi watu wa kanisa. Muende muone hili mili ya hawa vijana vile wamepigwa bunduki. Kwa nini mnaongea mkiwa kule hamuelewi? Endeni tu muone ama mtembelee zile mafamilia. Bunduki kichwa. Ile ingine na hakuna amepigwa, ni kupigwa hapa pahali roho iko ukufe. Unamalizwa uzazi. These are trained people to kill. We have a killer team in this country. And wake up, at Mount Kenya, wake up, they are coming for you. It's just a matter of time. It is just a matter of time. Nilisema kule na mpokee salamu za Uhuru Muigai Kenyatta. Na niko hapa kwa sababu yeye amenikubalia niwe hapa na baba.
wakati ule mwingine alipoenda kwa baba na timu yake, and I really respect these members of parliament. Hawa wote, these are national leaders you are seeing here. Akina Rosa, Aduma, Nyikal, Uruch, Were, wapi mwingine? Gogo, Opio, and Wanga. Wanga was an icon in that bunge. It is because of how they stood that the country held together for the last 5 years. Leo mimi nataka kusema tu ya kwamba nimekuja pia kusema pole kwa familia ambazo zimepata haya maafa. Tulitumwa na baba kule Meru, tukakuwe na watu kwa sababu watu pia kule walikuwa wanaandamana, tukapigwa na risasi, lakini tofauti ya kule na hapa, kule walipokuwa wanatupiga na risasi wanaelekeza risasi juu. Wakikuja kwa Rurad wanaelekeza kwa watu. Kwa sababu gani? Wanataka ionekane ya kwamba maandamano imeongozwa na Raila na Wajaruo. Chidwe. Jaa iko kila kona ya Kenya hii. Watoto hawaendi shule kila kona ya Kenya hii. Na wale wambunge hata ukiona vile tumefahamiwa Jubilee, nimebaki peke yangu, wengine walienda wameongozwa na kanini kwa tubo. Tutasimama na baba because he is standing for what is right for this country. And Mwenyezi Mungu is with him. I finish by saying this. Soma Hosea 8. Hosea 8. Mstari ya 4. Inasema ya kwamba sio viongozi wote wametoka kwa Mwenyezi Mungu. Kuna wale wamekuja kuwa viongozi kati yetu kwa sababu sisi wenyewe tuliomba na tukusikia Mwenyezi Mungu. Mmoja ni William Samoei Ruto. Ukiona tukibeba sufuria si kwa ujinga, ni kwa sababu tunajua kuna shida Kenya hii, and if you see the way things are being done, we are headed the wrong direction. Come, let us join the leader of the voice of the voiceless, Raila Amolo Odinga. Asanteni sana. Aya, makofi kwa Mheshimiwa Kioni. We are now coming to the end, and in the absence of Professor Anyang' Nyong'o, let me invite Nyawanga to come back again and welcome Baba officially to the podium. Thank you very much, and God bless you. Erokamano minority leader, kwani waduto wachung' malo, kwaya telnwa uru ewer, mawero ni wuoth pod odong' marom nade. Wuoth pod odong' Verito duo warwako His Excellency Raila Amolo Odinga. Chegirumo bimbiro manaru ikoro ekikuyo itegwani umilie nakai. Erokamano jodhura umor. Anna kawuono utieko chokruok. Utieko kiche. Umor. Uil. Uchiek. Erokamano. Kare. Hello. Anyocha Jared Emoluonga. Ne otie chokruok maduong' madhi timore kora kucha. En kiche. To gidhi bet kanyo koro juma achiel, koro chieng' Sabato ema koro gilori. To mane madwani mondo ibiye. Nitie kanisa mwagero maduong' madwani mondo ibidhi yawo. Ema miya biro. Iluongo ni Jared ni en nyathi mosiepna.
En nyathi marikni. Ing'en tinga marikni, ing'e marikni. Jared rikni. Ahinya asewuotho kod kuonde mang'eny. Ma asedhi kode Amerika kuonde mang'eny. Nyaka Ulaya asedhi kode kuonde mang'eny ahinya katimo lecture. Adhi kode Oxford University, adhi kode Cambridge University, adhi kode cho nyaka Duke University, Amerika, kan kode. Kure machalo kaka jandaina, ndaina mara, kuzo kucha. Omiyo nyakon abiro be mondo ayud thuolo aromo gi jo Nyando. Ada mosgi. O kamano. Kile koro kawuono kechwaloro ka adwani mana wachni Isaiah 1 verse 17 wacho kama gi dho ngere. Learn to do good, seek justice, correct oppression, bring justice to the fatherless, and please the widow's cause. You come on. Learn to do good. Learn to do good. Niti maber. I timgilu ni justice. I correct oppression. Mano teach mechanism negone. Nimondo tim justice. Kamara marmantie. Nigini ober. Kober tokonyo ng'ano. To hinyo ng'ano. Omaya ka piny nyalo dongo mabed maber. Ni ok ing'im na mari iwuon ni ayudo dwarango in iwuon. Ing'e ni to ng'ane to dwarango. Ng'ane to dwarango. Nikech nyalo bedo in winjo maber to ng'at mane diri ni to hinyre. Tikia. To mae ma kanisa osebedo ka puonjo jopiny kinde duto te. Ni kik ing'im na mari ma odi kende. Kore momiyo an amora nyaka chopo kaka wuono romo gi Jokristo. Kendo winjo weche mang'eny mosewach ka ni jo kanisa. Osewacho weche mang'eny jo kanisa to en wachokre kawuono ka kuloro chokruok maru nieri sama Kenya nitie ywak mang'eny ahinya. Nitie lit mang'eny ma jo Kenya osewinjo. Emomiyo ka wan kae okone ni wacho siasa. Dina heri mondo bika wachna kod weche mag dongruok mar kanisa. Mama oloso kama tek ahinya. Mama ni en mama masebedo kode kinde mang'eny wiye ler ahinya. Onyisi wuoth kaka giwuotho e kanisa ka. Kaka jaduong' noa kucha kokila dwen ka. Fiona dwen nong'e ni nemna ni loka chakende. Nagwen dwen nodhi odonjo Gendia. Aeto dhi donjo Kamagambo gi Kisikocha. Koro loka koni ne nitie Kopere to mang'eny ne en jokoporo. To kamano AIC ne chon ni ahera. To ne dong ni AIM. Kamano to koro kene koro bang'e jo kadwen no odhi cho malira game kende menentie loka miluongo ni Sendo Nyanza. To tinda dwe no biro ka. Mama pimo kaka jaduong' no biro kode ka magichako kaka gilemo mokwongo te yath gigero od lum. Cha father cho biro mang'eyo ni od lum ok ber ahinya. Okonyogi magikelo mabati. Ma dhi kamano. Mane development. Koro sani koro Jared ogolu kacha. Moteru kuru machielo kabisa. Golo kanisa machalo na gine. Chalom na St. Peter's. Maroma. Bera hinya. Ber kosurach. Ok ber. Ami wana mora hinya mar biro riwra kodu kawuono ka mondo wayawnu kanisa. Mondo dhi nyime. Abiro biro chieng' machielo mondo alim kodu. Kata kamano, kama ochokra ni jo Kenya koro ywak. Gik motimore Kenya ka
Ok gin gik mane ji paro ni nyalo timore Kenya ka bang' katiba manyien mane wakelo. Niwakalo ni gigi gin gik mane oseiki gi kanisa machon cha. To buogo ji. Kineno ka ng'ato wacho notimore maber, polisi otimo maber. Adwani mondo yiena mondo awachi gi dhok ma jomoko dwa winjo. Oyie kamano? Yes. I've said that Kenyans have been through a struggle, a lengthy struggle to improve conditions of living in our country. We had fallen so low into a dictatorship. Kenyans were being arrested and detained without trial for a long time. Kenyans were being clobbered by police, being arrested, blindfolded, taken up to Nyando house, dropped from the 23rd floor onto the streets to their death, and then they would say that you committed suicide. People could never dream of carrying out any kind of demonstrations. It was outlawed, the demonstrations. But we demonstrated, and eventually, after very heavy price paid by the people of Kenya, we got a new constitution. That new constitution has been billed as one of the best constitutions in the world in terms of human rights provisions section of that constitution. The constitution that guarantees you the right to do what you want to do, the right to picket, the right to petition, the right to demonstrate. It's all enshrined in the Constitution. If there is something that you don't like, you have a right to demonstrate. People are demonstrating all over the world. They're demonstrating in France. They're demonstrating in Israel. They're demonstrating in Australia. They've been demonstrating in Senegal. Yet in Kenya, somebody proposed to criminalize demonstrations. That is, demonstrators are going to destroy properties of other Kenyans. Demonstrations are going to destroy properties of other Kenyans. You ask yourself, what properties do you destroy in Nyalenda? What properties do you destroy in Kibera? What properties are you destroying in Madari? Which properties are you destroying in Sondu? Which properties are you destroying in Migori? These are basically excuses to kill Kenyans in cold blood. And he must say no. Somebody goes and then prides himself, praises the policeman when he's talking in another part of the country, spewing political propaganda. That, nitawakalia ngumu. Hawajaniona, wataniona. Nitawakanyaga, tumewakanyaga. Because you have killed innocent people, you're going to shout at the top of your voice in another part of the country, and you're purporting to be a leader of a country. Every life must count. And then you're obsessed with saying, my next responsibility is to take Raila to Bondo. Raila knows how to get to Bondo. I don't need to be rude to take me to Bondo. But what is done is criminal. These people's hands are full of the blood of innocent Kenyans. Innocent Kenyans. And that is why we are all very emotional about this. And this is not something that should be allowed to pass away. We have said that Kenyans have a right. People have reason to go to the streets. People are not mad to go to the streets merely because Raila said go to the streets. They're going there because of their good reason to do so. They're talking about high cost of living. They're talking about high taxation. They're talking about education for their children. They're talking about electoral justice. All these are very fundamental issues that Kenyans are raising against this regime. And therefore we have said that this regime must stand condemned in the strongest terms possible with all civilized mankind. We will not be cowed. And I've said that people don't have to come to the streets.
There are many other different ways of protesting. We can ask the people to stay home and don't go out to the street to be shot by police. And next time, we are not going to ask people to go out and demonstrate. We'll tell them, kaa nyumbani. Kaeni nyumbani. And people will stay home. They will not go to work. Mr. Ruto does not own Kenya. It does not own Kenya. It does not own Kenya. And with Ruto, Kenya does not consist of only 2 tribes. Kenya consists of 46 tribes. Even those who did not vote for Kenya Kwanza are Kenyans and are tax-paying Kenyans. And they have a right to demand services from a government. So we will not allow you to play with the rights of innocent people. We will not allow you to trample the rights of our people. We will resist. We will resist and we will resist. We have agreed, yes, we can talk. But we will only talk so long as there is a conducive environment for talking. We have also said we do not want a share in Kenya Kwanza government. We do not want handshake. Hands which are tainted with the innocent blood of our people. We will not touch those hands. Not touch those hands. We will not touch those hands. We will stick to what is right for our people. Yuthurwa. Aloso manganya inya. Gimerima. Kijado analisi Ruto ni okolwa tugo kode. Ofuo kango. Ofuo kango. Ero kama Yuthurwa. Koro ang'eyo ni koro jowa dwa kucha. Jadolo nitie ka koro nitie gimoro ma kogo matin gi jogi mang. Jadolo wetu kucha ka.